In the previous video, we have discussed about the topic 1.7 guess an integer number in the range. Now we are going to see first unit, the last topic, that is 1.8 Towers of Hanoi. Okay, so the Tower of Hanoi is a mathematical puzzle which consists of 3 towers, pegs, and more than one rings is as shown in figure. So you can see in this figure, these rings are of different sizes and stacked upon in an ascending order, that is, the smaller one sits over the larger one. The mission is to move all the disks to some another tower without violating the sequence of arrangement. A few rules are to be followed for Towers of Hanoi. The rules are, the first rule is only one disk can be moved among the towers at any given time. The second rule is only the top disk can be removed. The third one is no large disk can sit over a small disk. Okay. So now we are going to see how we are going to move from source to destination and is the auxiliary. Okay. So now see, it's the initial stage. So initial stage, source, destination எல்லாம் கொடுத்திருக்கு சரியா. இதான் diagram ஓட initial state. So எப்படி step by step நம்ம மூவ் பண்ண போறோம் the Towers of Hanoi அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஓகே. So firstல என்ன கொடுத்திருக்குனா நமக்கு இனிஷியலா கொடுத்திருக்கிற இதுதான், இந்த சோர்ஸை தான் நான் அப்படி இங்க டிரா பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேலே இருக்கிற ஸ்மால் ரிங்கை இங்கே தூக்கி நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் டியில். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறேன்னா, இதில் இருக்கிற செகண்ட் ரிங்கை இங்கே தூக்கி நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் அவர் ஸ்டெப் த்ரூ. ஸ்டெப் 3ல என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த ஸ்மாலராக இருக்கிற சென்டரில் உள்ளதை இந்த ஈல நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே. இட்ஸ் அ ஸ்டெப் 3. ஸ்டெப் 4ல என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த லார்ஜர் ஒன் இந்த சோர்ஸ் எஸ்ல இருக்கிறத இந்த டியில் டெஸ்டினேஷனில் போடுறேன். ஸ்டெப் 4. ஸ்டெப் 5ல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்மால் ரிங் இந்த ஈல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸ்மாலை இந்த எஸ்ல நான் போட போகிறேன். ஸோ அதான் ஸ்டெப் 5. ஸ்டெப் 6 என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஈல இருக்கிற இந்த இந்த டியில் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ டியில் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டெப் 7, தட் இஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட், என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த எஸ்ல இருக்கிற இந்த குட்டியை இந்த டியில் மேலே இந்த ரிங்கை போடுறேன். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் த ஃபைனல் ஸ்டேட். ஓகே. ஸோ இப்படி தான் இந்த ரிங்கை இந்த டிஸ்கை நான் மூவ் பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ ஒரு அல்காரிதம் படி நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, டு ரைட் அன் அல்காரிதம் ஃபார் டவர்ஸ் ஆஃப் ஹனாய், first we need to learn how to solve this problem with lesser amount of disk, that is say 1 or 2. We mark 3 towers with name, source and destination and auxiliary want to help moving the disk. Okay. So ஒரு disk move பண்றதுக்காக தான் இதெல்லாமே நம்ம செட் பண்றோம். Okay. If we have only one disk, then it can be easily be moved from source to destination tower. So ஒரே ஒரு disk இருந்துச்சுன்னா டைரக்டா சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷன் டவருக்கு நம்ம ரீச் ஆயிரும். ஓகே. ஸோ இஃப் வி ஹாவ் 2 டிஸ்க், 2 டிஸ்க் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வி மூவ் த ஸ்மாலர், த டாப் டிஸ்க் டு த ஆக்சிலரி டவர். தென் வி மூவ் த லார்ஜர் பாட்டம் டிஸ்க் டு த டெஸ்டினேஷன் டவர். அண்ட் ஃபைனலி வி மூவ் த ஸ்மாலர் டிஸ்க் ஃப்ரம் ஆக்சிலரி டு த டெஸ்டினேஷன் டவர். ஸோ நவ் வி ஆர் இன் அ பொசிஷன் டு டிசைன் அன் அல்காரிதம் ஃபார் டவர் ஆஃப் ஹனாய் with more than 2 disks. We divide the stack of disk in 2 parts. The larger disk, that is the nth disk, is in one part and all the other n-1 disk are in the second part. Our ultimate aim is to move disk n from source to destination and then put all the other n-1 disk onto it. We can imagine to apply the same in a recursive way for all given set of disk. Okay. The steps to be followed are, so என்ன steps நம்ம follow பண்றோம் அப்படின்னா, step 1, move n-1 disk from source to auxiliary. So source ல இருந்து என்ன பண்றோம்னா auxiliary க்கு we are moving. Step 2, move nth disk from source to destination. Next source to destination. Step 3, then move the n-1 disk from the auxiliary to the destination. Okay. So it is a recursive step that we are processing for the steps to follow. Okay. So next here comes a recursive step based algorithm for towers of Hanoi. It can be written as like this. Okay. So step 1, begin, Hanoi, disk, source, destination and auxiliary. So 4 things we are giving.
Step 2, if disk is equal to 1, then you have to go to step 3. Else go to step 4. So step 3 la enna kuduthirukna, move disk from source to destination and go to step 8. Then step 4 enna kuduthirukna, call Hanoi, disk -1, source, auxiliary and destination. Then you have to move the disk from source to destination. Then you have to call the Hanoi, disk -1, auxiliary, destination and source, and you have to end the Hanoi. Okay. Then it is a recursive pseudocode for towers of Hanoi, and it can be written as procedure, Hanoi, disk, source, destination, auxiliary. Okay. So if disk is equal to 1, then move the disk from source to destination. Okay. இதில் keywords இங்கே என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ifங்கிறது ஒரு keyword, else அப்படிங்கிறது ஒரு keyword. Okay. Next என்ன பண்ணுறோன்னா, Hanoi, disk -1, source, auxiliary, destination. இதை நம்ம first step பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா, move disk from source to destination அப்படின்னு கொடுக்குறோம். இது step 2. Then Hanoi, disk -1, auxiliary, destination and source is step 3. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த if ஃபங்க்ஷனை என்ன பண்ணுறோன்னா, end if கொடுக்குறோம். ஓகே. ஸோ இது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கணும். end if இது ஒரு கீவேர்ட். நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதை, அந்த ப்ரொசீஜரை க்ளோஸ் பண்ணுறேன், எண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எண்டுங்கிறது ஒரு கீவேர்ட். ஓகே. ஸோ தட் எண்ட் ஷுட் பி இன் கேபிட்டல் லெட்டர். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, இட்ஸ் அ ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார் டவர்ஸ் ஆஃப் ஹனாய் அல்காரிதம். ஓகே. ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிகின், ஹனாய், டிஸ்க், சோர்ஸ், டெஸ்டினேஷன் அண்ட் ஆக்சிலரி. ஸோ இது நாளையுமே வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிகின் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ அதில் கண்டிஷன் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இஃப் டிஸ்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 1, ஸோ 1 அப்படிங்கிற கண்டிஷன் நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா, எஸ் அப்படின்னா we have to move the disk from source to destination and finally we can end Hanoi. ஸோ எஸ் ட்ரூவாக இருந்துச்சு, கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம இந்த ஸ்டெப்புக்கு source to destination நம்ம வந்துடலாம். ஓகே. சப்போஸ் if the condition is no அப்படின்னா we have to come here. ஓகே. Hanoi, disk -1, source, auxiliary and destination இப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு நம்ம வரணும். ஓகே. then we are moving the disk from source to destination அப்படிங்கிறது நம்ம மூவ் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ ஃபைனலி Hanoi, disk -1, auxiliary, destination and source. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு தான் நமக்கு டேரெக்டாக end Hanoi அப்படிங்கிற ஸ்டேட் நமக்கு வரும். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அ ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார் டவர்ஸ் ஆஃப் Hanoi algorithm. Okay. So tower of Hanoi puzzle with n disk can be solved in minimum 2 to the power n and -1 steps. ஸோ இப்படி ஸ்டெப்ஸ் வழியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே. எப்படி சால்வ் பண்ணிடலாம், 2 to the power n -1 ஸ்டெப் பற்றி நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் த towers of Hanoi. It is a mathematical puzzle which consists of 3 towers. ஸோ 3 towers தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா pegs அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் மோர் தென் 1 ரிங் அப்படின்னு நம்ம அதில் மோர் தென் 1 ரிங் அதில் இருக்கும். இந்த ரிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா, டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்டாக்ட் அப்பான் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர். ஸோ இதில் எல்லாமே இதில் எப்படி இருக்கும்னா அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் நமக்கு இந்த ரிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ யூ கேன் see in this diagram. ஓகே. அதாவது ஸ்மாலர் ஒன் சிட்ஸ் ஓவர் த லார்ஜர் ஒன், ஸ்மாலர் ஒன்று கீழே தான் லார்ஜர் ஒன் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ நம்ம மெயின் விஷன் இது எதுக்காக நம்ம அது பண்ணுறோம் அப்படின்னா, டிஸ்க்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம மூவ் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு மூவ் ஆல் த டிஸ்க் டு சம் another டவர். ஓகே. ஸோ இந்த டவர் மாதிரி இருக்குல்ல, இல்லை ஏதாவது ஒரு சம் அதர் டவருக்கு நம்ம மூவ் பண்ணுறோம். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ஐ மூவிங். ஓகே. ஸோ அதுக்காக இந்த டவர்ஸ் ஆஃப் ஹனாயில் நான் பண்ணுறேன். ஸோ மிஷன் வந்து யூ ஹாவ் டு மூவ் ஆல் த டிஸ்க் ஃப்ரம் டு சம் another டவர் வித்தவுட் வயலேட்டிங் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. அதுக்கு தான் நம்ம இதில் சில ரூல்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். அந்த 3 ரூல் நான் முன்னாடி சொன்னதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்லி 1 டிஸ்க் மட்டும்தான் நம்மளால் மூவ் பண்ணணும் among the towers at any given time. கொடுத்துருக்கிற டைமில் ஒன்லி 1 டிஸ்க் மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மூவ் பண்ணணும். அதுவும் டாப் டிஸ்க் மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நோ லார்ஜர் டிஸ்க் கேன் சிட் ஓவர் அ ஸ்மால் டிஸ்க். ஸோ பெரிய டிஸ்க்கு மேலே சின்ன டிஸ்க் இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ ஸ்மால் டிஸ்க் மேலே லார்ஜ் டிஸ்க் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அதான் அதோட கண்டிஷன். ஓகே. சின்னது மேலே பெருசு இருக்கவே கூடாது. இதுதான் மெயினான கண்டிஷன்.
இப்போ இதில் ஸ்மால் ரிங் இருக்குது, இதுக்கு மேலே நான் இப்போ இந்த இதில் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன், இந்த சின்ன இதுக்கு மேலே இந்த பெருசை தூக்கி நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா we should not do. ஓகே, no larger disk can sit over a small disk. ஸோ ஒரு ஸ்மால் டிஸ்க் மேலே ஒரு லார்ஜ் டிஸ்க் இருக்கவே கூடாது. ஓகே, ஸோ இதுதான் மெயினான ரூல். ஓகே, இந்த மெயினான 3 ரூல்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதான் நம்மளோட டவர்ஸ் ஆஃப் ஹனாய் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ இதோட நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் முடியுது. ரைட், ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்துருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்துருப்போம்னா அல்காரிதம்ஸ்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருப்போம். ரைட், நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்துருப்போம்னா பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அல்காரிதம் அப்படின்னா கூட நம்ம என்னென்னு பார்த்துருப்போம். அதுதானே, அது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் செகண்ட் டாபிக் நம்ம பார்த்துருப்போம். 1.2ல் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அல்காரிதம்னா என்னென்னு பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா தேர்ட் டாபிக் சூடோகோட், ஃப்ளோ சார்ட் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் என்னென்னு பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஓகே, ஸோ அதில் ஐட்ரேஷன் அண்ட் ரிகர்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம், என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னு. தென் இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸில் 4 ப்ராப்ளம்ஸுமே நம்ம என்னென்னு பார்த்துருப்போம். ஃபைண்ட் மினிமம் இன் அ லிஸ்ட், then insert a chord in a list of sorted chords, then guess an integer number in a range, and finally the towers of Hanoi. Okay, so I hope you have understood the first unit, the last topic 1.8 towers of Hanoi. Okay, so the next video we can see about the second unit. So I hope you have understood. Thank you.